Hello Zimbabwe and welcome to LiveTalk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabaka Ncube. On LiveTalk, we are discussing the food situation in Zimbabwe with the Food and Agriculture Organization announcing that nearly 3.5 million people are in urgent need of food aid due to a drought. But first, a look at what is happening in other parts of the world. In South Africa, skateboarding is enjoying something of a revolution. The once predominantly male pursuit is attracting more and more women. VOA Zaha Kasim reports from Johannesburg. Boards, helmets, knee pads, and a whole lot of determination to bounce back when you take a tumble. Welcome to Girl Skate. It might not always look graceful, but it's a blast for these kids. Girl Skate was founded by Shanae Jacobs about 10 years ago, when she realized she was often the only female in her local skate park. Shanae was determined to spark a change. Today, she holds free training sessions in Soweto and other impoverished communities like this one in Kaya Sands. This was the perfect opportunity for me to get a skate park in for them and start doing sessions with them, because I do believe that skateboarding can teach life lessons to the kids and it can help them a lot. Perseverance, confidence, and a splash of self-expression. Jacobs is instilling these values in her students. 17-year-old Maya Mashaba has only been skating for 3 months, but is already feeling the thrill. Oh, I feel so good. Like, it's very fun. It's scary to see someone else doing it, but once you try, it's very nice. Mashaba has women's skateboarding trailblazers like skateboarder Bophelo Awua to look up to. She represented South Africa at the Tokyo Olympics in 2021. Awua was only 15 years old and unfortunately an injury kept her out of the games, but her presence was part of a trend. Awua initially got into skateboarding because of her brother. She would see him in the yard skating with his friends, and when they weren't looking, she would borrow his board and start practicing. Today, the girls don't have to sneak around to play with the boys. Now I feel like they don't really have a choice because there's been such a rapid growth of female skateboarders. It's kind of become normal. And some of the female skateboarders, we're skating at the same level or very close level as the boys. So there's not really much they can do about it, but just to accept it openly. Awua is trying to win a spot in this year's Olympic Games in Paris. And if she gets there, she wants her performance to bring even more goals to the sport that has given her so much joy. Zaha Kasim, VOA News, Johannesburg, South Africa. In other news, former Finance Minister Tendai Biti was convicted today of verbally assaulting a Russian woman, Tatiana Aleshina. While delivering her judgment, Harare Magistrate Fuongai Kuriro said the complainant's evidence was inconsistent and exaggerated, but still found Biti guilty. Biti's lawyer, Aleka Muchadeama, speaks to Studio 7. We contest the verdict of guilt and we are going to appeal to the High Court on various grounds. One, on the basis that we felt strongly that this was a constitutional matter which ought to have been referred to the Constitutional Court. We also contest the legality of Section 89(1)B, under which he was charged. We also contest the findings of the magistrate that the witnesses were credible. And we also contest the fact that Tendai's evidence was not rebutted by the state. So for these reasons, we are going to file an appeal to the High Court. But because the trial itself has not been terminated, we await tomorrow's proceedings to find out what sentence is likely to face. Then we will take it up together with the conviction. So the chances are that we'll appeal against both conviction and sentence. So for now, the matter has been rolled over to tomorrow at 10 o'clock for continuation. So tomorrow we'll be addressing the court on mitigation in the state. If they have, they will be addressing on aggravation. And then we leave it to the magistrate to decide.
That was BT's lawyer Alec Muchadehama speaking to Studio 7 in Harare. Meanwhile, the government says it has set up an inter-ministerial task force to investigate evictions and demolitions in the country. Information Minister Jennifer Muswere speaks to Studio 7. An inter-ministerial task force has been set up to be able to analyze on a case-by-case basis on what really transpired and what needs to be done. It's more about what needs to be done, but also to underline the fact that land barons will always be topical, that the law enforcement agencies will always be prepared to address or to apprehend any land barons who are conducting illegal businesses around the country. But the president has always stressed that the government is humanistic. This is a government of the people, and we respect people. What will become of the demolitions? So are they going to stop or? No, they've already been suspended way back. We are now looking at how best we can come up with a sustainable solution to provide a long-lasting solution in terms of housing, agricultural land, and infrastructure development. The president has already indicated clearly that he wants security of tenure. He wants to ensure that property rights are respected, and at the same time, he has indicated through the title deeds program, where he has been in a position to provide some of the infrastructure in major cities and also in other rural areas, and also providing title deeds under the presidential title deeds program. Please stay tuned as we take a brief break. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Today we are talking about the current food situation in the country at a time when American economist Steve Hanke says Zimbabwe has the world's highest inflation rate at 1,367%, followed by Argentina with just 197%. To discuss this issue, we are joined on the phone by Chief Kulumani Matema of Ngameni in Gwanda and Amatobo Mangwe, Ward 17, Councillor Mpendulo Ncube. Yes, siyalamukela kuhlelo. Yebo, sanibonani. Siyabonga. Hayi siyabonga, siyaphila. Sizaqala ngani Nduna Matema. Sikhangela isimo sendlala kumi njani khona ngapho eGwanda? Indlala inkulu kakhulu. Inkulu kakhulu, kuyadanisa ukhona ukuthi ebantwini njalo abantu bavele bona bengapha ngokuthi eGwanda ngapha bame kakhulu enkomeni. Inkomo zivele zinamba zikhanya ukuthi zizawufa izizalo kuzakhipha endlaleni ukuthi bazabekela endlala imali sayo abantu bakithi khona ngoba ngingakhangela welfare for K1 nje lapho ngibonga khona nge-general survey ngithola ukuthi bathi kubuye 400 bags for ama-village that include iSizwe, iMayezane, iMafanke,
iqalaza impumumu inaphani 1 2 lemagumbi so ama-village wona lana ngaphansi kwe-reward 7 so we are 400 acres. I-400 acres is not even enough for a village. So indlela ukuthi inkulu ifuna okuningi okufanele kukhangelwe ingazi state of government to purpose yonini njani ngoba hayi kukhanya indlela inkulu kakhulu abantu abaningi bayakufuna ukudla bayakuswela futhi njalo sokudura kakhulu akubambeki ngoba imali esetshenziswayo futhi i-forex yakhona kayikho phakathi kwelizwe. Kusuka lapho lesimo senkomo kasisihle ngoba izulu kaninanga okuya ngaphi ukuthi kuyabe kulanda inkomo nabantu. Engikhangelele khona ukuthi i-government should provide ama-safe spaces or open spaces for those who want to assist ukuthi bangenele bancedise kungabi nama-conditionalities ukuthi hayi abanye abanje asoze bancede kumbe kuzanceda laba kumbe ama-NGO nje asoze avumele ukuthi operate kodwa sikhangelele ukuthi ngabavule those spaces ukwenzela ukuthi abantu basizakale ngoba indlela le inkulu ayifuni into eyedwa ukuthi ancedise abantu. Hayi siyabonga baba Matema. Sibuye kuwe Councillor Ncube, kumi njani eMangwe khona ngapho isimo sendlala? Ngadala ngithanda ukuthula ukuthi njengoba ubaba elethile lapho ukuthi isimo sendlala ithi singathi siyahlupha. Singakhangelelanga abantu kakhulu njalo sikhangelele izifuyo ngoba siyazi ukuthi endile vele umuntu oyindoda wayebonakala ngobuningi bezifuyo zakhe. Njalo makukhangele ukuthi ilanga leli ngendlela elitshisa ngakhona malingaqhubeka litshisa ngendlela elitshisa ngakhona manje sesingagcina silahlekelwa izifuyo eziningi ngoba kukhangele abaningi vele bananse ngezifuyo singapakhangelanga indaba zemayini ngokuningi lethu sibhalanse ngezifuyo so indaba ivele isiqala ezifuyweni singavele sizwele zona lezozifuyo esizoyehluleka ukuthi sikwanise ukuthi siziphilise ngezigaba ngoba ngokuningi vele yikho lapho esikhangelele khona ukuthi sithole khona inzuzo ngoba makhangele ngamalivele inkulumo manje amasisi abantu abaningi kakhulu awemile sekungamashaka ngoba ngamashaka umuntu ungabandleki so kusho ukuthi asazi ukuthi kuzoba njani lo nyaka into ekade sifisa ukuthi sikwazi ukuthi sithole uncedo masinyane especially kuma-NGOs nakuma-contract besayina ama-contract besiyesifiso so ukuthi besincedise kakhulu bekwanise ukusayina ama-long term contracts bengasayini ama-short term contracts ngoba lo nyaka mbona ngazani ukuthi ngaba nzima kakhulu. Hayi siyabonga Ncube. Baba Matema, ngesikhathi lesikwejayela ukuthi abantu babe sebeqalisa ke ukudla izinto ezithiyene eziyabe ziphuma emasimini lo nyaka emasimini kunjani? Kule themba na lokuthi abantu bangazuza okuncane bengadobha lapha lalaphana na? Akula lutho ngitsho ukuthi kumbe ukuthi kuthiwa bangadobha lokhu uludende into batheba ngalo lalo leyababagamu ungani udla isihaqa okwakhathi sikubi sibili kakhulu ngoba kulanto ngathi abantu bangaphephela kiyo ngoba lenkomo bayesaba ukuthi bavume uchago ungananzela ngalesi sikhathi izithelo eziningi ziyatholakala egangeni ukuthi abantu babezilodelele besidlombuya besenzani lonyaka kakukho konke khonokho onke indumba eziyabe ziyimbhida ngakukho konke khonokho umbuzile nje uzivele usulele phansi akusangeneki emasimini uyesabeka ngisho uthini lawa amanzi futhi ngikhangela ukuthi azashoda. Baba Matema ngilibambe mbijana khonapho kulomunye ofonileyo manini simuzwe bese liqhubekela phambili. Allo lingenile kuhlelo salibonani?
Hello. Yebo linjani? Mfowethu noma uyangizwa na? Hayi ngiyakuzwa baba, ungenile kuhlelo, usithinta ungapi? Nangize South Africa baba. Hayi siyabonga, ukubona njani umumo lo ole oyendlala lapha eZimbabwe? Mfowethu lesimo leso sibi kakhulu okuyikuthi eminyakeni edlule seke ngayibona ngibona ukuthi kuzakuba kubi kakhulu ngoba manje amabele akhona asheshe atsha masinyane kanti futhi namanzi mangithi ngibhekile wezifuyo azosheshe ashe okuyikuthi inkinga enkulu kakhulu okuyikuthi bongathwa bekungancediseka angazi kanjani kodwa ke sengikhalela abantu ngoba abantu lapho abanakekelwanga lapha eZimbabwe afuna ucamba manga ngizokhuluma nje iqiniso ubhekwe laba abaphezulu abavele abadlayo kodwa ke laba baku-ground lapho bazokufa angifuni ukutela amanga ngendlela isimo esingakhona kunzima. Hayi siyabonga kakhulu baba ukusixhuma kuhlelo, siqhubekela phambili, lingaphenduka nduna yami Mathema, liqhubekele phambili lichasisa belikuchasisa njalo lisiphe nje imbono yenu ngosanda kokukhuluma lapha obesixhuma ese-South Africa. Hayi kalahlekanga umithembu wodaba naye ngendlela abona ngayo kodwa mina lapho kunye ebengithisho ngikugcinelele kumbe ngikuchaye ukuzela ukuthi kufanele ukuthi ngabe khathesi uhulumende uzophumile ukufaka ama-drainage because izigaba zonke uzanye ukuthi kugejwe amanzi ngoba amanzi vele yiwo impilo yabantu yiwo inotho ngathi ngasikhangele lonyaka kawakho amanzi so abantu bazalamba amanzi bazaba inkomo ziyalamba amanzi bengikhangela ukuthi njengoba i-climate change ingasonto efike namuhla into vele sihlala siyitshelwa ukuthi ikhona besiyibonele ngane siyibhala okufanele ukuthi kufanele ukuthi uhulumende nakule nto enje evele ekwazi ukuthi avele asaphangise athi attend to this ngoba ngingaba seBotswana ngoDisemba already they are pulling amanzi from ePhalape esiya kuthiwa eMulubhulu it is about 200 kilometers engikhangelela ukuthi layo i-situation esilayo leyo kufanele ukuthi iZambezi Water Project ngabe sikhuluma ukuthi i-pipework yonke isiyenziwe ibone ukuthi izomuntu isibulawayo ngamanzi ngoba hayi isimo kasimanga kuhle. Hayi siyabonga, siphenduke kuwe Councillor Ncube, udaba lwamanzi lapha kumi njani khona ngapho eMangwe, sikhangela izifuyo konke labantu abadinga ukuthi babethola amanzi okunatha kumi njani ngalesi sikhathi? Indaba yamanzi iyahlupha kakhulu ngoba amakulandelela izikotsho ezisebenza khathesi izikotsho ezindala ezayakha kudala and masikhangele khathesi izikotsho lezi izinto zakhona sezavuswa 1 2 ngoba kuchisa kanje i-water table iyayisha manje sihlile bese sithola ukuthi insimbi ezafakwa laphana zafakwa isikhathi kusasenamanzi amanzi sasemaningi so ngobuningi bazo zona lezi zikotsho sezihota umoya ngokuthi manje ukuchisa khona lokhu sokuyehlise ama-water table. Mina mangikhangele kwami iwadi kunezikotsho eziningi kakhulu ezifuna i-attention ukuthi ngabe mhlawumbe zingagejwa futhi zitshone ukuze kutholakale amanzi. Then mangikhangele namadamu amaningi seyagcwala udaka amanye seyadilika ngikhuluma nje manje ewadini kulamadamu ayi-2 kuphela engiwabona egcine amanzi kwezinye indawo akulamadamu so ngikhuluma nje isifuyo ngobuningi izakhamizi bayakotshoza and ubuzima obukhona ezakhamizini eziningi abantwana sebahamba baya egoli basala ogogo labokhulu so uma besele ogogo labokhulu izifuyo zonke
lezi ngathi sezikhole. So kusuka kube nzima laphana kudina kudala ukuthi khona izakhamizi zigcine sezilahlekelwa izifuyo mhlawumbe gcina sezihamba ngeka. So indaba yamanzi very critical. Mina ngokubona kwami i-prioritize indaba yamanzi kuqala ngoba amanzi evele eyimpilo wona ngokwawo singakafaki ukudla phezulu. Indawo ingaba lamanzi mina ngibona i-survivor kakhulu kunokuthi kube lokunye okungasimani. Hayi siyabonga ye baba Mathema, siyabona indubo zonke lezi ithemba labantu lingavela ngapi lapha njengoba kukhanya sengathi kuomile kangaka njalo lentengo lazo sesiyazikhwela libona sengathi kuyini okufanele kwenziwe ukuthi kuphathiswe abantu? Ukudla okuthengiswayo lokudla okufolwayo ikakhulu nxa kulokhu okuthengiswayo kuyakufanele kusondele kakhulu kubuye ebantwini, abantu bakuthenge kuseduze. Ube sekusiba lokudla kwenkomo lakho kuyabe kufisa ukuthi kusukuswe lapho emathawuni lapha kakhulu kuyehlalele emakhaya khona ngale lapho kuvele kudle inkomo khona kube yikho ukudla okulanda inkomo abantu bekwenza ukuthi bangabi lekhosti yokuthwala ngoba into enye ngibone ngani izalimaza laba ababefisa ukuthi bafide. Kodwa amabholi fanele agede indawo phose zonke ukwenzela ukuthi amanzi azuzakale. Nxa kudingakala ukuthi njalo amanye amadamu avulwe ngoba nananzelela kule damu lapha esikhule njengomthabezi liyalithi ngesikhathi kungaba nzima njengoba kunje bangavula amanzi eshelele umfula lapha abantu bangazuzela phezulu amanzi eshelechebeni lenkomo zithi zizuze kunatha. Ngoba ukuphila kwenkomo yikho kwenza ukuthi kuphile umuntu. Nayo inkomo zifile abantu indlela izabathupha kakhulu okumangalisayo. Kodwa ama-price lawo awokudla kufanele kwehliswe ngoba ungananzelela ama-prices nxa uqathanisa leholo akuhambisani. Iholo uzathola ukuthi kakula muntu ohola $500 eZimbabwe. Ungananzelela nxa ukhangela bayabesithi ukuthi sonke abantu phosa abaningi or the majority of the people bangaphansi kwe-poverty data line. Okungangokuthi abantu bathwele ubuzima obukhulu ngoba ukwenza abantwana yinto evele izima kakhulu. Nxa kuvele ilizwe lingamanga kuhle njalo abantu bengasoli imali ezibasuthisayo kumbe indlela ukuthi ngiyedwa lokhu kudla abaphephethekile khona ngetafula abantwana bayo. Hayi siyabonga sekungene njalo kuhlelo ubaba uEfidlela Ncube oyingcwethi ecubungula ezenotho. Baba Ncube, sibona kule mibiko ekhutshiweyo eveza ukuthi iZimbabwe yilo ilizwe eliphezulu nxa kukhangelwa i-inflation. Lina lokhu likubona njani? Ngiyabonga kakhulu ithuba lokuba indaba ngihlanganyele engxoxweni. Kuyinto enzima kakhulu ngoba kutsho ukuthi izinto ziyakhwela kakhulu, intengo yazo zichiyana kakhulu leholo labantu. Kanti kasingakhohlwa ukuthi abantu abaningi eZimbabwe kabasebenzi, kabaqhatshwanga, kakula industry, akula economy yokuthi basebenze. Ngokunjalo-ke iningi labantu vele kabanayo lo kuthiwa phecelezi i-income, indlela yenzuzo abangakwazi ukuthi bathenge ngayo. Bengabayanga benjalo behlupheka kanjalo besidla imbuya ngothi kanjalo bathola into zikhwela ziyaphezulu zingeneliseki. Kutsho khona ukuthi kuza kwanda lokho sithi malnutrition, ukugula ngenxa yokuswela ukudla okwanelisekileyo emzimbeni. Kutsho khona ukuthi abantwana besikole abaningi babehamba bengadlanga okuzabalimaza kakhulu ezifundweni zabo. Kutsho kakhulu khona lokho njalo ukuthi abaningi sebezabalala bengadlanga ngokuya kwesikhathi bagcine belimana njalo emzimbeni yabo. Kanti imali eningi okade abantu beyisebenzisa ukufundisa abantwana, ukusa abantu ezibhedlela, ukubhadala irenti lokwenza zonke lezi zinto ezibathintayo, isiza yathenga ukudla ngokuba kuyakhwela ukudla kuthiwa ngesikhiwa yi-food inflation. Iyakhwela kakhulu, isho ukuthi abantu kabasenelisi ukuthi bathenge ukudla ngokuba abaningi bebengabayanga. Ungakayikhatshana laphana Ncube, sikhangela isimo lesi konke lokukhwela kwentengo yempahla kanye lokuswelakala kokudla. Umnyaka lo liwubona unjani njalo yikuyini okungaphathisa?
Umnyaka lo mubi kakhulu ngawuqhathanisa leminyaka yendlala yokuswelakala kwezulu lesomiso. Lo nyaka kuyona le isilimo lesi sizini lesikhuluma ngento abanye abayisebeqambo 1947 khona lemova ngokuba asikhangelelanga ukuthi kube lezulu eliyangaphi. Njengoba izulu lingananga kutsho khona ukuthi isivuno sizaba sincane. Nxa isivuno sisincane kuyasilela ukudla. Nxa kuselela ukudla kuyakhwela kudule njengoba sisisho. Kanti abantu bazaswela amanzi. Amanzi-ke ukuswelakala kwawo kuthinta izinto eziningi kakhulu. Akuthinti kudla kuphela, akuthinti i-sewer reticulation, ukuhamba kwezinto lezi esithi yi-sewer. Akuthinti manzi okunatha kumbe ukuthelezela kuphela. Kuyathinta njalo indlela yokutholakala kwe-electricity. Njengoba sise-Southern Africa kungananga izulu, asibali nje eZimbabwe kuphela, kuse-Southern Africa. Kutsho khona ukuthi umfula lo kuthiwa nguZambezi kasoze abe namanzi eneleyo ukuthi iKariba leKampelabasa zisithe amagetsi. Kutsho khona ukuthi sizasilela amagetsi. Nxa kusilela amagetsi kuzalimaza ezomnotho njalo. So ziningi izinto ezizaba inkinga. Okudingakalayo ukuthi kwenziwe esimene sinjengasona lesi ukuthi uhulumende adeclare lokho esithi national disaster ngokuphangisa, ukwenzela ukuthi yonke into ekhona elizweni, ama-resources wonke asetshenziswe ukuthi aphe abantu ukudla, avikele izifuyo, ngokuba izifuyo ziyinotho, izifuyo ziyi-income, izifuyo lapho kuphilwa khona ebantwini njengoba bengela industry. Kukhuliswe njalo indlela zokuthi kugejwe izibhorane zokubambisa edolobheni, ngokuba emadolobheni abantu vele bazawaswela amanzi. Khona manje sikhuluma abantu bahlala 4 days bengelawo amanzi. Ngo-February lo kuyafika nini u-August, uSeptember, u-October, kusho ukuthi abantu bazobe sebevalela amanzi isikhathi eside. Kuyadingeka ukuthi kube lendlela zona lezo zokuthi bagejelwe amabhoholi. Kuyadingeka-ke futhi ukuthi uhulumende ngokuya phambili, singasabali lo nyaka kuphela, kube lendlela ezilula lezo okuthiwa ngeze-water harvesting, ukugcina amanzi. Kube namadamu amaningi, izifula lezifudlana lemifula, kube namadamu, amanzi alondolozwe. Kube nendlela njalo zokuthi kutholakala amanzi akagesi angaseli emanzini. Yes, siyabonga khona lokho. Kodwa-ke sesingagijimisa okwakhathesi ngoba sile-emergency. Kudingakala izinto ezizakwenza ukuthi abantu babe lokudla, bangafi, izifuyo zingafi. Yes, siyabonga Baba Ncube. Isikhathi sesigijimile. Esintwini sethu sizatshela unduna uMathema ukuthi asigqibele ngamafitshane laphana. Ngenani baba lisigqibele. Ngiyabonga kakhulu Ncube. Hayi ngibone ngane singabamba khonokho esikuthintayo okwakhathesi yikho okuyabe kumtoba. Bengikhangele ukuthi uhulumende okwakhathesi inhlelo zokwakha lokho imigwaqo nani okunye kungalelo tsheleni yokukhangela indaba yokudla ngokuthi lokho kwenza abantu baphile. Okunye lokhu kuzathi sokubonakala ngoba abantu basesimeni esibuhlungu ngoba njengoba mkhithile nje ukuthi nxa kuvele ukuthi inkomo abantu labo bayaphila, kodwa ngaso ukuthi inkomo sokuzipha abantu. Ungakhangela kakhulu emthulweni wangapha eMandeleleni. Uthi ukuthi nxa kuza kuthi inkomo sokusithi izikolo ngoba abantu vele babhadala amafizi ngayo ukuthengisa inkomo lezi. So ukuthi sibe labantu abazafunda kuhle okwalesi sikhathi siphakathi inkalakatha enkundla yendlala leyi kuzavele ukuthi bambeka kanzima kakhulu. Hayi siyabonga Baba Mathema. Ngithatha lesi sikhathi ukuthi ngibonge lonke elingenileyo kuhlelo. Unfortunately we are out of town, we are out of time. That brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Thabo Ncube.